atawo tragedy neyingirawo omukyala wange nafa kibwatukira. Within 1 week she was dead. Later on after like in October ne bakantema nti ekyamuta yali pneumonia era nyaganye ne sirimu, and that was very tough. So it was a very trying moment. You lose a wife at a very young age kubanga we had just been married emyaka ena yoka nga tulina bebe omu yandekera bebe wa myezi 14. Kati ate nentandika mu rugendo runo ruga nti you could also be positive. So mu January njukirawo nti bangamba mu October naye nesigala nga nlwana n'omutima. Naye mu January nengenda mu Bomani House ne bankebera era ne bansanga nga nina akawuka ka sirimu. Wewa atubu mulungi tukyali fenna Canon Gideon gwe tulina ye tuwayamu obulamu bwe butambudde butya okutwaliza wamu era asobodde atya okuwangaala mwattu mu bulamu obwo okutwaliza wamu. Batugamba nti okusosolwa kuba kungi era kwe bayitamu bakade baffe bano, naye yasobodde atya okubeerawo okusobola okulaba nga ku myaka gino awangadde waali abaana balina omukyala amulina okutwaliza wamu. Kanoni njagala twogere ku life oluvannyuma lw'okubanga otegedde nti ofunye oba olina akawuka ka Mukenenya, obulamu bubadde butya okutwaliza wamu? Obulamu bubadde difficult, bubadde buzibu. Naye ate ebizibu byensi bwe bikusanga nga omanyi Mukama, nga ne Mukama akumanyi. Waliwo engeri omusalaba bwe guweewukako. Kati nkisanze nti bw'omanya who you are and whose you are, gwani oli wani. Kintu ekyo kikuyamba nnyo kubanga ebyokulowooza nti ebintu bikuguddeko olw'okuba it's an accident oba biki, no, omanya nti Mukama yakutonda abimanyi. Yesu byonna abimanyi kinsanyusa. So oguma then ekyokubiri okuba ne family nga ekutegeera ekwagala ekulaga obwa Katonda kubanga omanyi Katonda tetumulabanga, naye waliwo abantu abakubeera kumpi ne bakulaga ekifaananyi ky'obwa Katonda mu ngeri gyakuyisizaamu, mu ngeri gyayingidde mu kizibu kyo n'akyanganga. So family yanyamba nnyo. Then ekirala kyanyamba yali church. Babishopu bange era bwe mubanga mutulaba banange nga mukulemberwa Ssaabalabirizi, Abasaabalabirizi abawumula Bishop Wilberforce Kitolwalira, Bishop Bukomeko Salongo ali ku board nga yakulira bya infrastructure. Kwegamba olaba nti church enjagadde nnyo. Ate si house of clergy, house of bishops yoka, ne house of clergy, ne house of laity. Kwegamba ekanisa ya ndowooza abantu bamanyi nti nze ku omwe abasooka okuvaayo, naye ndowooza mmwe abanoonyereza mwandolubadde next series mugamba lwaki, what was the fertile ground eyaleetera Uganda okuproducing omwawule eyasookera ddala, kubanga tekiva tekiva bwa yes obanga waliwo conditions ezifavoringa nga wewaga nti lwaki Museveni yasalawo okulwanira eri kati na wano lwaki sikinya si Rwanda eyaproducinga omwawula sooka naye Uganda and Uganda Anglican. So awe nyini oli ayinza okubuuza n'agamba nti gye bali abalala ayinza okubuuza bw'ate kubanga Canon Gideon ye yasooka okuvaayo. Tugambe nti gye bali bangi naye tebavaayo mu lwatu kubanga baatula ensonga eno. Bavaayo ate ne baatula kubanga nze namanya 92 nti nina akawuka
era ne ntandikira Okwatula. Naye bwe natandika okugenda kutambula mu mawanga nga ndwanyisa akawuka ka siriimu kano ne stigma. Abantu era bwe baali banyanjula nga bakozesa ekigambo the first religious leader in Africa to disclose. Okusooka nakyagala nga mpulira first naye ate after 3 years nekintama. Nimbuuzi naye ningamba first naye second nga simulabanga. Tirabako second sirabako third kagani bwe najje ninga naye am I the only one? Am I the odd man out? In fact kiba kibuzo ky'amaanyi. Kwigamba nekintawanya nnyo ningamba nina okubanoonya. Bandi banga gye bali nga they are dying in shame in stigma nga mungi kambanoonya. Nenfuna badde nyeyo nenjeraga Mukama nanyanukula. Nankwasa omukyala gwe bayita Jackie Batalingaya yali akulira Action Aid Regional Office ngali Harare. Nampa support gye nali neetaaga okutandika retreat mu 2002 January, actually January ngegwa 30th and 31st, then netukwata February kunga 2. Twagendeeyo bayitayo mutare. Didn't want to be in Harare bapaparazi batulabe. So nali njagala mbawe space. Now people came, 64 religious leaders came. Out of that meeting 8 religious leaders said nafe tulinga ugwe. Kati nechimpa moral nti mfunye sisanyuse nti bali positive naye at least mu kisaawe bwe tuba tudwanyisa Akawuka nga nina gwenyiza okukwata konti at least nawe nyambaako nkoye oba jangu tukole fine emirimu. So bwe nali celebrating 10 years of openness mu October 2002 nembayita netugenda mu Colin Hotel Mukono nembagamba munoonye bannamwe mujinawo. So they came and the number was 40 and we started a network called African Network of Religious Leaders living with or personally affected by HIV. I was their founder and the first chairman. Kati netandika now kawefube okuganti tubanoonye mu mawanga ge balimu. Now we are 13,000 members in 13,000? Yes, in 25 countries. Okay. Kati, and now it's no longer Africa network, it is international network. Okay. Headquartered in Johannesburg. Kati nze ntuula ku kakiiko nga founder. Okay. Ebirala nabireka. Canon tannerera. Tannerera. Ekitegeeza nti network ya religious leaders mu Tanzania. Okay. Kenerera ya Kenya, Yunerera ya Uganda, Sanerera ya South Africa. So when guguinga no sanga wezo ojja kumanya nti okay zino Canon zabadde agambako. Yeah. Canon nkimanyi nti muna Uganda oyo atulaba saawa eno yandiyagadde okumanya embeera gye wayitamu kuba ogamba nti Munnaddiini afunye akawuka ka Mukenenya bangi tebakkiriza bagamba kijja kitya. Buzibu ki obwo bwe wayitamu okudisclosing ensonga eno kubanga ndabira ddala nga ne bannaddiini banno bayinza okubanga oluvannyuma bategeera ensonga eno naye bateekwa okubanga nabo mu ntandikwa baali baga kijja kitya okubeera bwekiti mu ntandikwa koka nakati nakati waliwo abantu ekitawaanya abantu naye Canon lwaki agamba nti alina siriimu kijja kitya era bw'omala n'okwogera n'ajja naye wakafuna otya kugamba kitawaanya abantu naye ekyo ate kyekinfudde professor kubanga you know professors create knowledge where it is not ne bakola research ne bazuula kati nazuula nti ekitawaanya abantu okuvayo no obutalowooza nti omwawule oba Munnaddiini ayinza okufuna siriimu is this connection of HIV to immorality. Abantu bo balowooza
nti sirimu yendwadde gy'okwata oba ekukwata ng'ogenze mu bwenzi kyekyabayingira mu mutwe kati omwawule ati nga nze ali born again mulokole ba revival bana ate oli mwawule ate kagamba olinga abatawanya naye n'enkizuula nti tuconfusinga bannayuganda tuconfusinga ekigambo right ne safe right right ekirungi safe ekitalimu kabi maama bwakugamba ndeetera amazzi ng'oli muwala n'okwata ensuwa n'ogenda ku emugga okoze ekintu ekirungi it's the right thing to do to obey your parents bwe ziba saawa emu nga kawungeezi it is unsafe ojja kufunirayo obulabe ate ennaku zino olaba n'abaana abawala oluusi ayambala n'akaburawuzi n'asalako ne gundi ebbeere liri bweru n'ekundi oli weka kawungeezi so you are yes so the right thing but in unsafe okunywa amazzi nga gago nga si mafumbe amazzi togabye you've done the right thing naye togafumbye you'll get typhoid okuvuga emotoka nga yiyo naye totisibye lukoba totambudde speed enungi it's right to drive your car but it is unsafe and risky if you don't follow the rules kyekimu n'ebyasiriimu bino nti oyinza kuba mufumbo oyinza kuba nga mbeerera ng'oyingira mu bufumbo in fact nze ng'omwawule ebintu ebintawaanya abawala abangi bayingira bufumbo nga they are virgins yes naye that night first man first sex HIV has she been unfaithful no yekuumye is she positive yes so kati tulina statistic googling ejja kukutawaanya nti abakyala 61% mu Africa abalina akawuka they've never had sex they didn't pick HIV from someone who was not their husband. They picked it from their husband. Yes. Gwe mubuuza wali oweegaseeko n'omuntu mulala agamba nedda. Ate sirimu wa mujawa yansanga wano ku buliri. It is she did the right thing to be married but it was unsafe. Then ekirala nti abantu bo balowooza nti sirimu eyita mu sex yoka. Naye tulina roots nga 3 esooka mother to child ekyaba abatulaba bakikwate bulungi nti kati tulina abaana bangi in fact that's one of the problems Uganda ekyalemesa Uganda okuwangula sirimu nti waliwo abaana wadde Katonda yatuwa science emala naye kati wakyaliwo n'abaana bazaalibwa nga balina akawuka ka sirimu kati abo bw'abanga yazaalibwa mu 2000 this is 2020 alina emyaka meka 2020 abana emyaka 2 mwana mukulu ali positive asigaza emyaka 2 oba 3 afumbirwe oba awase bw'ayingira obufumbo munne ng'ali negative munne naawona so that is anti kyenkugamba nti okuconfusing ebintu ebyo ebibiri yes ate ono mbeerera kati mukeberera ki you know I'm a virgin why should I test so newerabira kiri mother to child anyone who was born after 1981 risk number 1 is not sex mother to child yes risk number bw'obanga wazaalibwa after 81 nga kaguta yingidde mu nsiko nga kinana mugumuwedde tandika kumanya nti mu risks zenina okwewala
oba kunoonyereza is my parents emwaire ngende nkebere then bwe nsanga nga ndi negative nfeeyo ku bya sex bwe mba nensanga nga sibire eyo siriiyo ngende ku blood mpiso bazinkuba emisayi banteekamu olaba then you are getting so stigma ono gwogamba nti atawaanya abantu okweyogerako is olw'okuba nti abantu bakitwala nti oba okoze bwenzi okufuna siri kyova olaba nti towulirangayo baminisita oba bamajja okusinga mejjalo baramira gwemanyi naye bafanda bangi abakulu bangi abamember of parliament abayimbi manyiiko omu manyiiko omu gundi ono omuzanyi wakatemba Joy mukwano gwange yes yavaayo Alozius Matov Joy mu news ewamwe gye muva manyiyo omu gundi mukwano gwange naye one new vision writer yes obalaba batono naye abalala bangi babeereyo ne bamira eddagala lyabwe because we are 1.4 million people who are positive. 1.4 yes naye bw'oba obabala yes naye ekyo nakyo tulema okukisembeza ennyo nti ekyo nakyo kyandibaamu stigma singa tukiremerako nti bw'oba positive olina okweyogerako no it's not buli omu alina eddembe lye kati kyeri kyenkugambye ekya calling nti kubanga si buli muntu alina malaria ayeyogerako si buli omu alina TB oba alina cancer nti ayeyogerako so lwaki tukiremerako ku HIV so but what we kyetulemerako mu HIV nti bw'oba omanyi nti olina buulirako ku oyo alina okumanya okwetaasa oba asobola okuyambako okumira eddagala obulungi n'okuyisibwa obulungi oleme kufa kisiiri. So people who matter in your life, like in your job, your HR person surely should know. Okay. In your home, your children or your wife or your husband should know. Otherwise, dagaro no limirodi. Hey. Katulaba ekiriko ku Canon no go interviewing. Natandika kumira eddagala 98. This is 2020. Nchali ku first line. First line means nti bw'oba omumira eddagala liyo obulungi osigala kulya watandikirako naye bw'oba olimira ku nkutu oyo otya liri lyewatandikirako lirema ne bakuteeka ku second line which is more expensive awo ne bigaana ne bakuteeka ku third line awo ng'osembedde kufa kubanga Canon obadde obulira bannayuganda abo abalowooza nti kive okufuna akawuka ka Mukenenya abataagalana kubanga baatula nti si sexy yekka gwe tufuniramu akawuka kano n'oba ng'otuwadde mother to child. Yes. Nsonga gy'endala awo gye tuyinza okwogerako. Ensonga endala izi mpiso nze kati oluusi bambuuza bwamufuna otya nembeerawo nga ntakula omutwe nga sisobola okumanya kubanga ebiseera ebyo ffe abaakulira mu biseera bya Amini abaliwo bajjukira nti waliwo ekiseera where the nurses 70 awo structural adjustment ng'etandise olutalo lwa Amini nabano bagenze mu nsiko health services collapsed kati nga omunaasi alina empiso 2 naye abalwadde balina okukuba bali 10 kati nga abalamu nagamba empiso emu at least esabingeko kubawera yakyusanga ddagala n'agamba next n'omuwe baluwa next kati owokutaano bwe yajjanga musawo nzita ayo n'amanya nti efudde tekyalimu n'agisuula n'ateekamu endala abantu abangi abaafuna siriimu bwe batyo bangi njukira nti abantu siriimu ali mu nsi bo bamanyi nti marogo naye empiso zigenda mu maaso emisaayi
nze banteekamu omusaayi 88 nga nfunye accident ye bicycle kati ne bagamba ebiseera ebyo tetwalina musaayi omulungi nga kati. By the way, now we have the second best blood transfusion supply up next to Egypt. Naye ebiseera ebyo so bakubuuzanga olina kuba omusaayi ngaakati oli naagira n'ateekako ne baleeta ne bakuteekamu. No screening. Now my friend who gave me the blood yafada n'omukyala we yafa. Katolaba empiso Byamugisha zirina emisaayi agifunye ate yakola ne sexy. He entered the marriage in 87 without testing. Jukira testing yatandika 91. Kati abantu bonna bayingira mu bufumbo before 91. Era naye alina okuddayo okucheckinga alabe. So these three routes nkulu kati stigma we yajjira ate bwe twatandika okulwanyisa siriimu ne tujjayo eŋŋombo erina ebigambo bisatu. Abstain. If you can't, be faithful. If you can't, use condoms. ABC. A is sex. B is sex. C is sex. So where is the message for mother to child? Where is the message for infections through blood? Where is the message of infections through injections? Tewali. So tonenya abantu. Tomunenya abantu nti bo bakikwata nti siriimu eyita mukwegattakoka kubanga kyetwabagamba kye bamanyi ate ne tukikola nabo bite twakikola nti ABC like horizontal nti bwoba nga tonafumbirwa abstain bw'oyingira mu bufumbo faithful ate bwoba tonetestinga use a condom. Tetwakyogera bwe kityo twagamba if you fail A try B. If you fail B kati omuntu okuvaayo nagamba ndi positive bajja kumanya I didn't abstain, I was not even faithful, I was not even intelligent to use condoms. Kati bwaba LC5 tajja kwogera ajja kufa nakyo bajja kugamba emimororo obululu babunyime. So nze ndowooza Mukama ndeseewo okuyamba eggwanga naddala abantu abali mu ddiini kubanga Yesirimu bwe yayingira mu ddiini eyo yatukola bubi olwa misconception eyo. Yes, nti AIDS is a punishment from God and a curse for your sexual sins. Kati Sirimu weyingira mu maka ag'Abakristaayo ag'Abasiraamu nga balungi nga banaddiini olaba n'omwana bamukyawa omukazi bamukyawa beekyawa ate ono embeerera n'agamba kati nze Katonda n'omugo nkubye gwaki nakukola ki kumpe endwadde y'abamalaaya. So nze Mukama yandeeta mu kisaawe okuwabula abantu balabire ku nze nti tosobola okulaba omuntu n'omanya nti yafuna bwati Siriimu ate naawe kenyini akebeezezza tosobola okuzaayo mabega n'omanya namufuna bwe nti how okujjako bw'obanga tofunanga you are embeerera, you are a virgin, you've never had blood, then nogamba ndowooza erinnyo liri. Yes, awo oyinza okukola muka naye bw'obanga you had sex whether in marriage or outside marriage or before you have had blood transfusion, you have kati waliwo nga Canon waffe w'ebunyoro kitala Canon Jeremiah yafa Siriimu olwaki olwa omukyala we bamuteekamu emisaayi ng'azaala naye nga mwononefu kati ate you know, and you know blood is a quick transmitter of infection. So singa actually interview ine nkulu nnyo mu kuwangula Siriimu kubanga singa abantu bamanya nti
First of all, sirimu talina kubulimu. 2, not all sexual sinners are positive, and not all sexual saints are negative. Singa tukimanya tutyo nti olw'okuba oli mulokole tekitegeeza nti tolina olwoba okuba oli malaaya therefore olina tebikwatagana. So abantu bakyawule nti when we are talking about AIDS, we are talking about unsafeness of things. When we are talking about going to heaven, we are talking about rightfulness of things. Kati bw'oba oyagala kuwangaala nga tofunye siriimu ate ogende ne mu ggulu, you do the right and safe. Wow. Nkweyanza Kanoni. Kati Kanoni bwe twogera ku ways ezesatu z'oyogedde gwawa akawuka kano gw'okafunira wa mwoli eyafa ng'akuwadde omusaayi oba? Mpoze from mother ekyo kyenyinza okujjako. I did not pick it from my mother kubanga when my first wife died, it was a shock. So my mother entered into coma. Ne tumuleta Rubaga ne bamuteekamu ecupa 6 z'amazzi. Ne batryinga ne bigaana ne bagamba tukebere ne sirimu. Mchara mulokole bambi batuzala nga walokole. Naye ne bagamba she's not responding to treatment, let's test. So it is that day which we were affirmed that talina. That means naye ate ne 59 when azaliwa tewali sirimu. So risk factors is enya eyo jijjeko. Naye sex, I am a candidate. Blood, I am a candidate. Injections, I am a candidate. So omuntu ambuuza nti Kereni yaleeta oba gwe waleeta is a very tough question. Wali ebintu bibiri bye sirimanya okujjako nga nnyingide mu ggulu n'ensinkana mukama wange amanyi byonna. You know, he is all wise, he is all knowing. So yaba amanyi alina kalenda ajja kuŋŋamba wamufuna bwoti, don't guess. Naye right now 2 things disturb me. Nakafuna ntya nakafuna ddi. Ate sebo mukulu Jackson kubuulire n'abantu abo abakola confession nayimirira munange nafuna akawuka mu mwaka gwa 9 zaali saawa 8 omanye nti she's lying or he's lying. Tosobola kumanya ddirwa akafuna. Wabula kyagezaako okugamba ya internalizing eri message egamba nti siriimu gifunira mu bwenzi. Kati bwe nga oli positive agamba obugenzi koze nabukola ddi. Oh yes, njukide enkuba yali etonya twali mu lodge bwoti kati ye n'agikola nga baseline nti awo nkulaba. But they could have been positive before or after uva mu ddwaliro. So really in a discussion abatulaba, don't ask Gideon yakafuna atya. Tekijja kuyamba okujjako bw'oba oyagala just to judge me. Naye engeri gye nakafuna si byo ogenda okukafuna. Wabula kyolina okumanya is how does HIV move from one person to the other. Ekyo kye kikulu. Naye ebirala kakati ngafa balina siriimu. Why should I worry about namufunawa namufuna ndya? That's not a good question. The good question is now that I know ntambudde ntya awo wetuteeka amaanyi naye eri is blame kati bona okizuula okola otya kikuyambe ki. So it's a good question. Norini Kareba yatuyamba kuganti banaye, don't put your energy on answering wrong questions. Yagamba nti omusota bwe guyingira mu nyumba ne gutandika okuterrorizing abaana ne bulaye musota. That's not the right time okutandika taata kubabuuza omusota guvuddewa. Kill the snake first, then you can call the children. Nange anatagaddewo madirisa. Wow. Kanoni nkweyanziza njagala kumanya family bw'otambudde kubanga tugambye nti omukyalo oli Eyasoka yafa nakulekera omwana
myezi bwezo okutwaliza wamu then okuvaawo Canon akyalina famire Canon yakomaawo okuvaawo 9 nensigala nga ndi young widowa 3 life netandika okukalubaawo weeyogerako nti you are positive abawala ne bagana naye tolabikanga jjukira nti ekibuuzo kiri kitaawanya abantu nti it's only abenzi abafuna siriimu kati omwawule waga alina akawuka gamba lwaki twejjako lwaki okukozesa siriimu okutwejjako ndowooza n'abawala kati ennaku zino n'abalenzi bwe boogera nti they are positive the reaction is usually why are you saying that yeah so I passed through that phase difficult one naye nensaba mukama I really ajimpiseemu bulungi so I prayed that God puts a solution and the solution came okunoonya omukyala alina akawuka ate nga yafiirwa bbaawe kuba nali njagala omuntu gwe tusobola okusharinga life experience yeah so nekintwalira process nayo yali difficult but finally mukama nampa Pamela netuwedinga 28th July 1995 naye ekizibu kyali nti bwoba mungena muli positive kitegeeza bwemwe muli AIDS competent bino bye tuliko okuyigiriza abantu nti sirimu tebamuwangula bweyo batyo olina okuba sensitive and competent kati mu competency yange gye nali maze okufuna nali manyi nti abantu ababiri bwe babeera n'akawuka ne beegata 60% of the children may be negative naye 40 will always be positive kati ate nze ne Pamela nga tetulina ka gauge temulina akapima nti katono gwe tugenda okuzaala agenda kuba among the 60 oba among the 40 kati abyewaze akola ki asinga so we agreed with Pam nti to postponing having children until there is science etukakasa nti oyinza okuzaala omwana nga muki nga mulamu nga talina kawuka and that took 7 years yes era nze kyova olaba gwe nsanga abantu badipetinga condoms tezikola biki nze nvaawo because for me I was budgeting for condoms the way I was budgeting for sugar and salt for 7 years up to now when I'm not intending to have children why should I have unsafe sex you know naye lwokuba nti abantu bo bakikwata okozesa kondomu ng'ogenze mu bugenzi balinga abagamba nti you only boil water when you have stolen it ye Katonda yakola ogugwe within the first 5 years twali tumaze okumanya sirima kwata atya yeewalo atya then by 90s natandika okutuwa ne science omulala this is how you can prolong abantu abalina sirimu ne bawangaala then in 2000 jukira nti awo nange we nayingirirawo ne ngamba aha mukama tuwadde 2000 Professor Miro ne tiimu ne bagamba tufunye science esobola okuyamba abalina akawuka okuzaala abaana nga balamu so Katonda he has done everything for prevention for treatment and for protecting young children tutagoberedde okutwaliza wamu eno stigma ne shame n'okutaputa obubi siriimu bye bikyaganyisiza okuwangula siriimu okay Canon njagala twogereraawo wennyini ku famire kubanga ogambye n'ofuna famire nenfuna famire emyaka 7 then 2002 jukira nti science yajja mu 2000 so 2002 ne tugenda wa gynecologist waffe ne tumugamba bino bye boogera bituufu nti mwagala bebe do 1 2 3 4 tugoberera amateeka ne tuzaala mwana waffe asooka ne tumutuma love true love waits true love is kind true love is patient true love is considerate
kubanga sebo okumala emyaka 7 ogenda mu eri ku pharmacy ne bakugamba nogamba mumpe condom naga did you say Colgate? No, nibakutiisa awo naye nogamba ndemera kati notandika kuyigiriza mu shop manyi mulowooza ngenda ku committing adultery naye bye muliko birala nze ne mukyala wange we are positive, therefore tulina okwewala ebintu bibiri: reinfection kubanga buli omu aweereza munne infection, ate n'okuzaala abaana nga baki nga balina akawuka. So tulina okukozesa obuntu buno n'otandika okunnyonnyola kati olina n'olaba ng'akola I'm sorry mbadde ndowoozeza bulala anti munange bwe batuyigiriza kati and that is why for us in Inerera ABC tetukyagikozesa. Tukozesa a better message. What is that? It is called save. How do you save yourself or your country or your family from AIDS? Save. Number 1, you practice safe practices, safe behaviors and practices. Zirimu ziri abstinence, faithfulness, condom use, prevention of mother to child, safe blood, safe safe circumcision. Nyingi. ABC was limited. Ye yogera ku only one route. Na yefe yafe no save. Chona mwechiri. As long as like in your if you are in Mbale, safe circumcision is a very important message. We do it here. Ne want to chikola. So abantu abafuna akawuka ku mbalo ng'omusajja ayimirira wali nagamba next ate ng'olina okuba yes, until they discovered that there could be risk. Now they have changed, thank God. One boy, one knife. Naye ebiseera biri. So that is safe. Access and adherence to treatment and good nutrition. Beera ku ddagala ate olibeerereko bulungi ate oli bulungi. Jukira nti now treatment is prevention. Nti omuntu kakati nganze maze emyaka 15 nga tewalaba kawuka mu musaayi. Meaning even if I had sex with someone who is negative, it would take me 3,000 rounds of sex to infect that person. 3,000? Yeah. So which is research tugamba not statistically significant. Uchiraba. So treatment is prevention. Prevention is treatment. Kubanga buli boziza ate enambe yetagedagala esigara ntono government neyangwirwa. That's why we say prevention is treatment and treatment is what? Prevention. V is voluntary, routine and stigma sensitive counseling and testing. Olina okutestinga voluntary naye routinely. Bwa wazaala omwana asooka, test again on your second born. If you were on a journey, nomalayo emyezi 3, gwe ne baawo nga mugenda kutandika okwegata musooke mu testing. Tomanya. That is routinely. That every time you think there could be risk, test again. So that is V. The E is the most important, which we are doing today. Empowerment. Or no kuba empowered with knowledge, with attitude, with skills, with services, and a supportive environment. Policy environment nkulu. Kati olaba singa NRM ne Uganda government tibavaayo ne bagaba nange tulina ekizibu, people would still be dying not knowing what is killing them. Naye eyo supportive environment yayamba nnyo. Ate ne bakikola na bulungi ne bagamba Uganda AIDS Commission erina okuba in the president's office, which meant that buli ministry erina planning how they are going to fight. Singa bagireka mu Ministry of Health, Education and Government bya sirimu bya
aba agriculture banagamba anti ebyo bizibu byabwe. But now in the president's office, ono Mama Esther Mbayo ayita ba minister bonna n'abagamba mumbulire what you are doing ku nsonga ya kasirimu. So it's really good nti empowerment nkulu era nabanno boolaba nti batidde kwogera, they are disempowered. Nze sinenya, I don't blame people who I only empathize, mbasaasira kubanga ebizibu byabayitamu bingi. Toyinza kubanga ng'oli waka ng'oli n'omukyala ng'oli n'omwami nga mwena mumira ndagala naye nga tiwali amanyi ne mukiyita nti mirembe. Yes, tiwali amanyi. Wali omukyala yangamba nti ze ddagala lyange libeera mu kutya y'amanda mu fumbiro. So eyo mbeera jjukira nti you have someone you love most, but the people you love most you can't share. Canon otugambye nti ne muzaala omwana ng'ayitibwa Love gwe mwakomako. Twayongerayo. Twayongerayo ne tufuna second born, tumuyita Hope. Meaning there is hope. We are not powerless against this epidemic. In fact, AIDS is very vulnerable. Ndoza tunokutandika n'okukyusaamu. Manyi tuli mu last mile ya Sirimon nti 2020 tusigaza only one decade. So tuli ku last mile. So mu last mile tukyuse n'enjogera. Let's not say people are vulnerable to AIDS. No, let's say to people who are empowered. Kakati nganze sirimayitawo. Tiwali. No, I can't die of AIDS. I will die of these things like cancer, which now I have been battling for 5 years, or what, but, you know what to do. When you want to have sex, you know what to do. Mpiso yange bajije muchwapula. Guno musaigo bagenda kunteekamu. Guli screen di. Omuntu goyo. You see, when amanyira nti empowerment nkulu, nagenda Norway. I've been in 60 countries of the world doing this type of work. Kati Norway when natuukayo, nemba gamba, nisi, abantu baba shocked. Kati host yara anchaza nagamba, but I have not heard of a lot of AIDS here. Kati chakwata simu. Natandika okubira madwaliro. Eyo mulina AIDS patients? No. Nakubira dwaliro dala. Wale dwaliro eyokuna yagamba, twalina AIDS patient, but that was 1986. Sirimu takisobola okuyita awantu awali empowerment ng'olina good knowledge, accurate and timely. You see, oyinza kuba knowledge nga is too late. Like when they were showing me condoms, bazendagira mu counseling room nga bali ku bumper results. Gamba nawo kakati kino kigenda kunyamba ki. So the knowledge must be accurate, it must be adequate, it must be timely. Attitude. Olina okumanya nti nandifuna eyo attitude. Abantu abalina sirimu kati abafuna sirimu kati beba nabagamba siyinza kufuna. Nayo nagamba nandifuna. Obofayo. Kati bozimba nyuma ngomanye wamwe wali ababbi. Ujizimba n'obwegendereza. Noteekako gate, noteekako n'ogulembwa, padlock n'ogula binene. Ate noteekako ebitaala, more security. Naye bw'osanga omuntu ewaffe tewali babbi. Aleka n'okugulawo ng'akoze eki? Ng'aguddewo, oli najja n'ayingira tatawaana. Bazeneza amagoro kumenya agenda okulaba nga waggule. So attitude eno mukulu. So message eyo gye tulina okubanga tuwa abantu kati. Skills. Kati oyogera ku abstinence naye it's a skill. How did Gideon manage to abstain ngamaze kufiira omukyala? Skill. Ono omuwala ali virgin, and she's 22. It's not an accident. Alina skill. Alina ebigambo byagamba wa boda, n'agamba teacher, n'agamba uncle, n'abatereza ne batamukuba, ne batamurepinga. It's a skill. Bajita negotiation. Faithfulness. Okugamba omwami nti banange twandibadde tugenda ne twekebeza. Nga tuli steady.
So skill so skill eyo nkulu. Services oyinza kuba nga olina skill, olina information naye bambi testing teriiwo, eddagala terirabika, kati awo services nazo zoyongerako. Then supportive environment ejja nkugambye ya police nti ne government naye efaayo buli omu akola kiki, ekyo nakyo kiba kikulu. So boyogera mwafuna love ne mufuna hope ne tumalira awo. Yes, we have 3 girls patients. So these ones are safe. Yeah, all our daughters are safe. Of course now they are teenagers, they are so kakati I am empowering the men there bambire wakisa baleme okufrustrating gods kubanga oli akoze miracle kiringo oli kuwa miracle ate nogizanyiramu ate nogifeesa. So chovola bantu fe kati muslimu twogera ne drivers, tetwogera ku behaviors alone, twogera ne drivers nti omuwala yeekumye ate omurapins, omuwala yeekumye ate omuwadde buswiti otandise kumukubira busimu naye nga omubugamba nti I love you. So if you love her then respect her until marriage. Naye tuyinza oga nti I love you and then you say I want to have sex. Eyo information ate kakati if you love me ate lwaki ogenda kunkozesa ebintu ebinaavaamu mutaawaana nenfuna olubuto class nenzifuluma nenfuna siriimu. Is that love? Nkiraba. Canon ogenze n'ogamba myaka 14 kati 15 gy'ogambye nga tebakulaba mukawuka. Ekyo kijje kitya? Undetectable viral load, okumira eddagala ly'obulungi. Bw'omira eddagala obulungi bwabyo. Yes, no following instructions, no tongera mu buka. Kubanga jukira nti waliwo n'abaganda ndaba nafuna siriimu edda, so kiki lwaki kinkozesa kapiira. Nga tamanyi nti ate ayongeramu. So you do safe practices, you take your treatment very well, and then every 6 months babadde batukebera viral load. Ebyo nabyo birina okubaawo n'obikola bulungi. Then they will be detecting. In fact, eyo science nkulu nnyo kubanga kati tulina ku stage where discordant couples can have negative children without the negative person changing the status. Yes. Okay. Waliwo omwami n'omukyala. Yes. Omukyala either alina omwami talina. Basobola ozaala omwana. Omwalina omulala talina basobola okuzaala omwana ngali negative ate nga noono abadde negative takonvatinze. Lwaki? Lwa science eyo nti when your viral load is low and undetectable, you see bajira you equals you. Undetectable means untransmittable. Olesa akagamba kaba discordant couples kubanga banji abavubuka mbawulira nga bagamba nze bwensanga mukyala wange nga ne batukebera ne basanga nga either omukyala mulwadde nga nze ne mulamu owulira bagamba bikomaawo. Lindako omulwadde bo sawati anti kyekiringa temwekebedde. Oba otegeeza alina akawuka. Alina akawuka kyeggwe ngamba alina akawuka koze omulwadde okay alina akawuka oli agamba nti bw'abeera n'oyo bwebeesanga ne bagenda ne beekebeza nti bikomaawo. Bubaka kiggwe bwoyinza okuwa abantu ng'abo kubanga bangi betulabye nga bwe bakebera omu okukyankala nawe kutandikira. Is a very unfortunate thing. Nze ng'Munnaddiini kyandibadde bikomaawo nga kirungi nga tewali science nga tewali kyakukola nga bwolaba nti bagamba nti covid kakati sembera eno bwe bakusangamu ebirwadde bino ebya TB funako. But if there is a way nti bw'oyambala masiki osobola obutasiiga keeping a social distance like we are doing now nti tuli safe. Bwe baba rejecting omuntu olw'okuba nti ali akugambye ali positive nze ndaba it's discrimination, it is stigmatizing, it is hurting and people will die. Ayinza n'okugamba nti yinze namujjawa n'atandika okusiiga bantu. Kati fa Munnaddiini abagamba love your neighbor as you love yourself.
awo wetugambira nti gwagamba bikomyawo singa bakigamba gwe gokitwala otya. So bannaffe oli mukwano gwo wabadde omwagala nga temwemanyi kyemuli ne mugenda ne mwekebeza oli ne bamugamba ali positive, that is the time they need you most. Ekyo kyekiseera kyakwagaliramu ennyo. Ate Katonda yabigonza n'atuwa science nti oyinza okumulabirira n'okola byonna ebisoboka mu by'obufumbo ate n'osigala nga oli negative. Okumuddukako kitegeeza you didn't love her or him. Wali tomwagala, wali oyagala kumukozesa. So fear is now taking over. And ate fear ne love tebikwatagana. Yes, because John 15:12 egamba bwatyo bw'oyinza okulaga nti oyagala omuntu wo n'oteeka obulamu bwo n'omuwaayo for the other person. So it's not committing suicide because precautions are there. Naye nze ndaba kino ekyo kyekiviiriddewo abantu okwekyawa ne bakyawa Katonda. Babatandise okubalanga mu kyaki ate ne mugenda ne mwekebeza oli ne mugamba positive ne embaga neekomaawo. Kati obulamu bugenda kuba butya? Olaba n'abaana bali positive, abaana eyo challenge eriwo kati mu Uganda. Bano abawala oba abalenzi bali positive nga ba myaka ya dating and getting sexual marriage partners. Atya kwogera nandiyogera ne bagenda ne bikomaawo. So really ne tuleetera abantu obutaba transparent nga kivudde kufe. Like now olaba ekyantuukako bwe nagamba ya positive ekanisa negamba tujja kujanjaba kyayamba nnyo. Kyembanyi n'abaawula balala bagamba okay nange kangende wa bishop mugambe, naye singa nagamba ya positive nagamba tukugobye, then people would be going underground. Bekweka ne tewali ali amanya. So kiba kirungi nnyo banange to breaking silence, to be honest, naye okusinga tuteeke mu love yeno eya 1 Corinthians chapter 13 egamba love is kind, love is considerate, love is egumikiriza, eyo gye twetaaga mu byasirimu bino nga tulina science. So olaba kakati nze n'omukyala tuwangadde emyaka 25 mu bufumbo, tuzaaliddemu abaana abaana balamu. So why should you chase your omuntu gw'oyagala ennyo? Kakati ate bw'omukyawa ogenda kunconvincing otya nti oli gw'onoonya naye omwagala nga bw'olayogala oni. Olaba nti bizibu bitandikirawo ne mutandika kalo wange singa teyali positive. Obulamu ne marriage netandikira ku wrong note because you are saying I am missing my first love. Singa wakola kati nga family ya Kellen yankola bulungi yagamba go and test. Fenga family twakwagala sirimu yali tena bakubaawo naye bw'onoozuula nti oli positive, we will continue loving you. We loved you before HIV, we shall continue loving you after HIV. Bangumya nnyo n'omwana oyo ne bamutwala nga tujja kumujanjaba, tujja kumulabirira, bamumpa nga alina emyaka 6. Then nakati they are still close, they are still supportive. Era singa walaba 25 silver jubilee baaliwo. It's omwana yazalibwa mulamu oba yazalibwa mulamu. Kyenkugambye kiri nti 60% of positive children of positive parents, 60% bazaalibwa abalamu. Kati owange yali lake yazaalibwa mu 60. Yeah. So tubala myaka emeka nga oli n'akawuka kano? Simanyi. Tosobola kutegeera. Anti nkugambye aido. Mpozi. 92. Ezo ebyo emyaka gye manyi. Naye bw'ongamba nti myaka meka ng'oli n'akawuka
ekyo mba sikimanyi naye bw'ongamba myaka ameka ng'omaze okutegeera 28